abemnyama bazalwane angazi kwenze njani lapho yakho engathi ngiyadla ngifike type ngilani phela uyangizwa ukuthi ngiyezwa asitheni amen makholwa asitheni amen makholwa ngithi mina ngeke ulibone ungaphendukanga ngoba ngalelo kulona yigama linesonto nalo asitheni amen makholwa bengenze njani ulibone unjani ungaphendukanga izandla abangcwele the men of God sebekhona sebephumile asiphumile insibelo abasasayiphathe bezaphathele futhi bezaphezulu bezaphezulu efuthi bezaphezulu bezaphezulu futhi bezaphathele asayele uNkulunkulu izandla alright ebesayele ubaba uzali izandla thank you hallelujah sabona abangcwele sebekhona ngisachitha isikhathi sengiyabanekeza egameni likaKristu Jesu. Thank you. Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. 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 Sometimes Jesu. Hallelujah. Deep and shouted. Hallelujah. Hallelujah. Praise and rest. Hallelujah. Shine Mom Linda, Mrs. Linda Rita, all the way from Sierra Leone. The Lord has raised her to give testimony to the church, to give testimony to all those who are looking to go to heaven. And I'm sure that you guys is out there good and give Jesus a clap of praise. Simeni ngenyawo zethu. Simeni ngenyawo zethu. Ake siqaleni isivula sibonga uNkulunkulu. Thank Jesus that you are still alive. Ubonga uNkulunkulu ukuthi usaphila. Thank the Lord for you to see another day. Ubonga uNkulunkulu ukuthi ubone olunye usuku. Ngicela nivala amehlo enu siqale sibonge iNkosini. Baningi abafile abanye bayesihogweni abanye basezulwini. Kodwa uJesu ugcinile kwazi kwabe namhlanje. Ngicela sivule umlomo wethu siqale sibonge. Father, we thank you. Lord, we bless you. We worship you, Jesus. Your name, Jesus, we honor your name. Be exalted, O God. Amen. Amen. This is your Amen. Almighty God, Almighty God, South Africa must praise your name. South Africa must praise. South
must praise your name. Father, we thank you. Baba siyabonga. Lord, we are here for your work. Baba sizele umsebenzi wakho. Jesus, as I declare your message to the church, Nkosi njengoba ngithula umyalezo wakho may ebandleni. your will be done over your children's life in Intando Jesus' yakho name. mayenzeke empilweni We zabantwana pray bakho. that, Lord, may they understand and believe that this is message Khulekela from ukuthi you. baqonde bazi ukuthi umyalezo ovela kuwe. May they change their ways and hold on to your holiness and righteousness. Mabashintshe indlela zabo babambelele emngcweleni nokulunga May their kwakho. eyes be open to the true way today in Jesus' name. Amehlabo mawavulekele iqiniso ngegama Every likaJesu. act of unbelief, oh Lord, we come against it in Jesus' name. Wonke amaplans omuntu ongakholwa Nkosi zimelana nabo ngegama We likaJesu. pray that, Lord, may they believe that indeed, Jesus, you care and love them. Uma sikhulekela ukuthi Nkosi bonke bakholwe ukuthi wena uyabathanda We cover this nentando. time with the blood of Jesus. Siyamisa igazi likaJesu kule ndawo. We pray that, Lord, may your presence be with us now. Sikhulekela ubukhona bakho bube nathi May manje. your angels take charge over this place. Ngelosi zakho mayiphathe kule ndawo. We arrest all the enemy in the name of Jesus. Siyabopha sonke isitha ngegama We likaJesu. thank you, Heavenly Father. Siyabonga uNkulunkulu wethu. You are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya ingcwele. You are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya You ingcwele. are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya ingcwele. Jesus, you are welcome. Jesu wamukelekile. Jesus, you are welcome. Jesu wamukelekile. Thank you, Heavenly Father, Siyabonga Baba for being with us. ngokuba May nathi. your name be glorified. Igama lakho In likhazimuliswe. Jesus' name I pray. Amen. Amen. Bandla lisho amen omkhulu. Please be seated. Ningahlala phansi. We are sorry for being late. Siyaxolisa ngokufika emva kwesikhathi. You know, we are running a crusade in two ways. Niyazi bazalwane simisa imvuselelo eziwu-2 endaweni ngesikhathi We were sonke. expecting on the other side yesterday, so my husband decided I would go and greet there and then come here. Besikade silindeleke kusukela izolo kulenye indawo. So namhlanje umyeni wami uyacela siqale khona before size la. Without wasting more time, we'll go straight to the testimony. Ngaphandle kokumosha isikhathi sizoya ngqo ebufakazini. Before I go to the testimony, Ngaphambi kokuba ngiye ebufakazini, I want to read a portion of scripture with you. ngithanda ukufunda umbhalo othize kanye nami. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Isambulo chapter 8. I want you to know what the Lord is against in our life. Ngifisa wazi ukuthi inkosi yini emelene nakhe empilweni zethu. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Isambulo chapter 8 verse 10 verse 3 to 10. Yes, 3 to 10. 3 to 10. For what the Lord could not do, Lokho uNkulunkulu ayengakwazanga ukwenza, and that was weak through the flesh. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Romans. ngephutha elikhulu isicela livulwe kwabaseRoma. Nothi isambulo kwabaseRoma chapter 8. For what the Lord could not do, Ngokuba abakwenyama, and that it was weak through the flesh. ngokuba lokho kwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, God sending his own son wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe in the likeness of sinful flesh, ifana nenyama yesono, and for sin, condemning sin in the flesh, nangenxa yesono walahla isono enyameni, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, ukuze umyelo womthetho ukuthina esingahambi ngokwenyama, who walk not after the flesh but after the spirit. esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama, but they that are after the spirit the things of the spirit. nalabo bakamoya banaka okomoya. For to the carnal minded is death, Ngokuba ukunaka okwenyama kungukufa, but to the spiritually minded is life and peace. kepha ukunaka kukamoya kungukuphila. Because the carnal mind is enmity against God. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. For it is not subject to the law of God. Ngokuba akuthobeli umthetho Neither kaNkulunkulu. indeed can be. Yebo futhi kungekwenza. So then they are in the flesh cannot please God. Abasenyameni abanakumthokozisa But uNkulunkulu. ye are not in the flesh, Kepha nina anisenyameni, but in the spirit. kodwa nikuye umoya. If so be it that the Spirit of God dwell in you. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini, Now, if any man has not the Spirit of Christ, kepha umuntu engenayo umoya kaKristu, he is none of his. lowo akasiyo And wakhe. if Christ be in you, Kepha uma uKristu ekini, the body is dead because of sin, umzimba ufile ngenxa but the yesono, Spirit is life because of righteousness.
kepha umoya unguphila ngenxa yokulunga. My name is Mrs. Linda Paulrika. I'm formerly known as Sister Linda. Ngingumnkosikazi uMrs Linda Rika, ngaziwa kakhulu ngoSister Linda. Before I share with you the revelation how it comes about, Ngaphambi kokuba nginamtshele zonke izambulo inkosi eyangitshela zona. I want to give you brief history of my past life. Ngicela uqale nginichazele kancane ngomlando wempilo ebengiyiphila. I was a sinful Christian. Bengumzalwane oyisoni. I go to church. Ngiya ebandleni. I'm a choir in the church. Ngiyahlabelela enkonzweni. A big crowd more than this. Ibandla elikhulu kunaleli. In our country, it's one of the biggest church. Ebandleni endaweni yethu lesihlala khona ezweni lethu kuyibandla elikhulu elaziwayo nje And kakhulu. our pastor is known. Nomfundisi wethu umfundisi owaziwayo endaweni. So, Manje ke my knowledge of eternity, ulwazi lwami lengunaphakade. I believe there is heaven and I believe there is hell. Ngangikholwa ukuthi likhona izulu nesihogo. But the way they describe hell, Kodwa indlela ababechaza ngayo ngesihogo. I don't believe that God will be so wicked to put us in hell and leave us. Angayicabanga ukuthi uNkulunkulu angakhohlakala kanjalo aphonsa abantu esihogweni endaweni And they have esabekayo. never preached to me about hell in my church. Futhi ke bandleni lethu abazange bashumayeze kakhulu All ngesihogo. they preach is prosperity and the grace. Yonke into ababeyishumayela indaba yomusa nendaba yokuphumelela. How to prosper, how to get wealth in this world. Ukuthi materialism. uphumelele ube nezinto eziningi zalomhlaba. The pastor have never told me about hell. Umfundisi wengakaze angitshele lutho ngesihogo. I love going to parties. Ngangithanda ukuya emaklabhini kuyophatha. I like looking good, sexy. Ngiyathanda nje ukuthi ngumuntu osifazane I ohalelekayo. was bleaching my skin. Ngangijwayele ukufaka ucream ukuthi ngiyigcobe I ngishintshe was isikhumba. following the world, the things of the world. Ngangilandela yonke into ekhona ezweni. I was even tattooing my body. As you see, this is tattoo, permanent tattoo. Mangibheka nje ngangenza ama-tattoo emzimbeni wami. Yabona nje ngibheka la ama-tattoo lawa apha emanade angena As kusuka. I told you yesterday that we are three, we are orphans. Njengoba ngangiyintshela ke nje sasibathatha ekhaya lethu asinabazali. I have to take care of my younger ones. I have to take care of myself. Fune nginakekele mina bese nginakekele odadewethu laba abancane nami. Nobody to help us. Engekho umuntu ozosisiza. I decided to date men, Ngathanda ukuthi avele ngijole namadoda. including married men. Nabantu abashadile futhi kwesinye I isikhathi. live a life to satisfy my flesh. Ngangiphilela nje impilo ukuthi nganelisa inyama yami. I don't care what the Bible says because they don't preach too much about sin in our church. Nganginganandaba kakhulu nokuthi eBhayibhelini bathini ngoba vele kwangashunyayelwa kangako mayelana I nesonto. always believe that there is grace. Ngangikholelwa kakhulu ukuthi kunomusa nje. God, no, I don't want to live this life, but nobody, I don't have a husband and I have to feed, I have to pay my college fee, I have to help my younger ones, so obviously I just have to sleep with them. Inkosi yayazi ukuthi le mpilo angithanda ukuyiphila kodwa manje ngizokwenza njani? Fune nginakekele odadewethu abancane, fune ngikhokhele isikole, fune nginakekele umndeni ngondle wonke umuntu. Manje ngaqhubeka I ngayiphila. was dressing naked dressing like wearing short things, you see your breast, your leg, all these things. Ngangigqoka izinto ezimfishane, ngigqoka nje izinto eziveza umzimba, ngiveza amabele ami, ngiveza amathanga, izinto ezimfishane nje lezi abantu abayigqokayo. I used to barb my hair like a man, I used to tint my hair, put weave on, all these things. Ngangigunda kamakhathi lawa aqondisa ikhanda inwele zami isala phezulu njengendoda, ngizenze nje ikhanda lami ngithanda ukwenza ama I hairstyle. smoke cigarette, drink alcohol. Ngangibhema ugwayi futhi ngiphuza notshwala. Just to feed the worldliness, to show that we too we are in the world. Ngangenzela nje ukuthi ngamkeleke namezweni ikhombisa ukuthi nami ngisekhona emhlabeni. And you know, this is the life today many sisters and many brothers are living to show that they too they are moving with the world. Lena ke impilo engiyichazile impilo yabanye abazalwane futhi abakhona la abayiphilayo namanje. I don't believe all these things matter to God. Ngangayikholwa kulezi zinto ziyinkinga ngako I was uNkulunkulu. just taking it as my life. Ngangithi hayibophela impilo yami. What that matters to God is the heart. Into ebalekile uNkulunkulu inhliziyo. As they used to tell us that don't lie, don't do this. Njengoba sitshela ukuthi ungaqamba manje ungenzi lokho ngicabanga ngendaba yenhliziyo. So I have a sister called Sister Finda. Manje nodadewethu igama lakhe nguFinda. Came to know a church called Watchman Catholic Church. Unebandla ke alaziyo okuthiwa iWatchman Catholic Church. It's a born again church like what we are preaching and they are preaching it. Liyibandla ke lesindisiwe lento esishumayelayo manje liyibandla lishumayelayo And na. I have one of my elder brother from Deeper Life Church. Bese ngiba nomunye kumfowethu nje okhonza ibandla lethu Deeper Life. The church my husband came from. Ibandla ukuthi umina wami ngishade naye uphuma They kulona. preach the total gospel, the true message. Bashumayela ivangeli eliphelele umyalezo kuyona wona. So one day my younger sister Finda Ngelinye ilanga udadewethu omncane kuFinda came to me and was telling me about the word of God. wabuye weza kumina ozongitshela ngezwi likaNkulunkulu. She said that I know you love God, Linda. Wathi lalela mdadewethu Linda ngiyazi uyamthanda uNkulunkulu. Because you will see how we're desperate to go to church, how we go for choir Ngoba practice. wayeyibona indlela engangiyimisela ngama kuyo enkonzweni nokuhlanganyela amakuhlatshelelwa yonke lona. I'll be selling property to sow seed, to pay
pay tithe, to do all this. Kwesinye isikhathi ngidayisa impahla zami ukuze ngikwazi ukutshala imali ebandleni nginikele ngikho kweshumi yonke I'll be lento. buying gifts for pastors, living the life I want to live. Ngelinye ilanga ngiphinde ngithathe imali yami ngiyothenga izipho ngithengela abafundisi ngizama How my ukusiza. life was attached to anointing or anything I want to do, I will anoint myself before going out. Noma yini ke futhi engangenza empilweni yami, impilo yami yayincike kakhulu kwi-anointing oil. Noma yini engiyenzayo ngigcoba ngala So my mafutha. sister called me and told me that, Linda, you are wasting your time. Udadewethu wangibiza kwathi mdadewethu Linda umosha ixesha lakho. Even the way you have dressed, I've condemned you. Nandlela ogqoke ngayo nje usulahlekile. Everything about your body is fake. Yonke into egqokile emzimbeni yakho yamanga. You are not proud of the way God make you. Awuthokozile ngalendlela uNkulunkulu akwenze ngayo. You put on false eyelash, false hair, lipstick, you tattoo your face, your body. Ugcoba amashiya lawa afaka inkophe zamahhala, ufaka izinto egcotshwa emlimeni, yonke into yamanga. You wear the dress you used to wear to party, short skirt, and stand in the public and be praising God. Ugqoka lezi ngubo egqokayo kanje usemaphathini laphayana uphinde uyoma phambi kwabantu boNkulunkulu ngaso. You make men lost at you, at your shape, all these things. You don't know that you are sinning against God. Wenza abantu bakhalela amadoda libele khalela ubona ukuthi uyona uNkulunkulu ngalokho. But because it was my younger sister, I did not listen to what she was saying. Ngenxa ukuthi kwakudadewethu omncane kunami zange ngilalele I ayisho. said, then why did my pastor did not preach it? Ngathi indawo umfundisi wami engayisho ngoma ukuthi iqiniso. Then why did my pastor did not tell me that these things is a sin? Indawo umfundisi wami engayisho ukuthi lezi zinto ziyisona. And my pastor is doing signs and wonders. Futhi umfundisi wethu kuwe nomangaliso emkhulu. And he's calling the name of Jesus. Futhi naye ubiza igama lika I Jesu. said, what did he even know if you're a small girl? Wena wazini wavela intombazane encanyana nje. Because she was dressing the way I'm dressing now. Wegqoka ngalendlela engigqoke ngayo ke So manje I yena. always look at her. I told her that you want me to look old. Ngambheka ngathi lalela ufuna ngibe ngimdala njenganawe. Who is a man that will marry me without me? Bani umuntu ozoshada mina mase ngigqoka ingubo ezindanje? Without showing my figure. Ngingavezanga nje ifika yami kancane. I was telling her that. Ngamtshela lokho. So she was just praying, God open the eyes of my sister. Wakhuleka nje Nkosi vula amehlo adadewethu. She was crying and said, Linda, what shall it profit the man? All these riches you want. You want to look good, you want to dress this, you want married, you want this. Will you die? When you die, will you carry it? I was angry with her. Wayedina kakhulu keshumayela ekhala elila ethi kumina kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ufuna ukuqoqa imali ufuna ukuwina ingcebo ufuna ukwenza yonke lento ufuna umshado mhlazana ushone lezi zinto uyiqoqela bani ngamdinelwa And the ke friends I was working up to 20-something friends in the college. nginabangani bami ke lapha ekolishi lapha esifunda khona babe u20 noma ngaphezulu I was the leader. imini engangumholi And wabo you know what that means? To be a leader with other ladies that dress, you must dress. uyazi ke nawe umholi wabantu besifazane kufanele uma begqoka nje balandele wena So we do all kind of life, go to the party. sambe ke dating, siyojosa smoking. semaphathini sijole namadoda sibhema When I go to church, they pray, they anoint us, they give us grace, we go and live our life. masambe senkonzweni basigcobe ngamafutha basithandazele basiphe umusa sibuyele sekho Younger sister and my elder brother will be keeping telling me that this life you are living will not carry you nowhere. ngenkathi umfowethu omdala nodadewethu ke engitshela omncane ukuthi lezi zinto engiyiphila noma lendlela engiphila ngayo akuseyiyo ngengikwazi But I ukuphumelela thought that is their own touch doctrine. ngathi mina lento enikhulumayo egqoka kanje eyasebandleni leni So akuyona I yonke rejected it for long, for years. And ngayinqaba ke lento nje iminyaka eminingi ngayinqaba ngayichitha so one day, ngelinye ilanga Finda gets in contact with Holiness Revival Movement. ngelinye ilanga ufinda ke wajoyina i-Holiness Revival Movement She has a dream of the rapture. waba nephupho lokuhlwithwa kwebandla Many people live after the rapture. abantu abaningi emva kokuhlwithwa kwebandla If you go to the YouTube, you will see her message there, my younger sister. mangase uhambe nje ye ku-YouTube uzokwazi ukuyithola lo myalezo In the morning, she was shaking ekuseni ke wayesaba kakhulu and was explaining to me that I saw the rapture. ethi kumina-ke ngikubonile ukuhlwithwa kwebandla noma ukubuya kwenkosi uJesu But all what she was saying was not interesting me. kodwa kongaye kusho nginandaba I said, since they said the Lord is coming, the Lord is coming, leave me alone. ngathi mina lebelethi inkosi yabuyile inkosi awungekho So she gets in contact with one pastor, waxhumana nomfundisi othize and the pastor invited her to Nigeria. lo mfundisi wayesemmemela eNigeria That this message my sister got through the revelation is very good for young ones to listen. wathi le myalezo otholile muhle kakhulu ngisho nabasha So bangawulalela she told me that you want to go to Nigeria for a conference. wayesethi kufuna ukuya eNigeria ehambele I i-conference told her that you will not go to Nigeria ngathi mina uyike lapho because the name of Nigeria is not good ngoba indaba yaseNigeria nje ayiyo in ndaba our enhle country. la ezweni lethu But she eyed and then left with the pastor. kodwa ke emva kwalokho yena waqhubeka nomfundisi So bahamba when we know that she has gone to Nigeria, mase sitholile ukuthi uhambele I eNigeria was very angry with her. ngadinwa kakhulu So when she returned back, mayebuye she came with CDs, books of Pastor Rika. wabuya nezincwadi zikamfundisi uRika nama-DVD And one of our brother Sambo, nomunye kumfundisi okuyi-movement kuthiwa uMichael Sambo that he got his own revelation in
2011 or 2009. Loyo kwathathwa inkosi wanikezwe isambulo ngonyaka 2009. So my younger sister was happy to get the message. Udadewethu omncane wajabula kakhulu ukuthola le myalezo. So when she returned back, she was telling me that I've been telling you. Wayesebuya ke kumele sekubalela bengikutshelile. Listen to this message. Lalela le myalezo ke So I manje. said, brief me, what is it? Wathi nasi ngitshela kancane ikhuluma So ngani. when she started telling me, condemning my dressing, I Waqale ngitshela manje lahla ingubo zami sengubo zami ayifanele. was angry with her. Saqabana futhi. I told her never to play this CD in my house. Angaphindi ungadlalele endlini le. Don't you ever condemn my dressing. Ungadli ngikhuluma ingubo zami. Don't tell me that I'm going to hell. Ungangitshela ukuthi ngesihogweni. No matter how I live my life, Nangaphila kanjani impilo yami. you are not the one that died for me. Awuwena wake wafa So wangifela. she saw that I was very serious. Wabona ukuthi ngisigabene So ngempela. what she decided to go for prayer. Wahamba kwahambela But umkhuleko. this thing keep on telling me in my heart that this my sister is telling me is fearful because it will tell me about hell. Lento ke manje enhlizweni yami lengitshela lento ayishoyo kumele ngisabe kakhulu ngoba ukhuluma So ngesihogo. I went to my pastor. Ngase ngiya kumfundisi I wami. told asked my pastor. Ngabuza umfundisi wami. I said my sister is telling me about hell. Ngathi udadewethu ukhuluma ngesihogo. And he's saying the way I'm dressing is not good. Uthi nalendlela engqonga ayikho That yini. the Bible condemn it. Uthi iBhayibheli leyilahla. Pastor, I don't know the Bible. Angilazi iBhayibheli mfundisi. Please tell me if it's true. Awungitshele makuyiqiniso. The pastor says it's a lie. Wathi umfundisi amanga lawo. Don't listen to her. Ungaloyi ukukhathala You ulalela have to la. wash her. Wayesebemhlukumezile That umqondo. Christ has died for all. uJesu wafela wonke umuntu. The grace is there. Umusa ukhona lapho. So she called me and put me down. So wangibiza wangihlalisa phansi. And then he lay hands on me and prayed for me. Wase yangikhulekela. So when I returned home, Mangibuyele ekhaya. I told my sister Ngatshela dadewethu. that these things they have told you is a lie. Kulezi zinto abakutshela zona la uphuma khona Don't zamanga. you ever mention hell in my house. Ungalingi uyimention la Or endlini never yami. condemn my dress. Futhi ungalokhuluma ngogqoka kwami. What is my reborn, my trousers have to do with the work of God. Manje uxhuma kwami inwele namabhuluku amahlangana noNkulunkulu. So before she left my presence, Ngaphambi ukuthi asuke phambi kwami. she said, God, open my sister eyes so that I will not die. Wavele wathi nje uNkulunkulu wamvula amehlo dadewethu angafeli engazini. My life is sometimes I will leave the house and go and stay with friends, live life. Kwesinye isikhathi indlela engiphila ngayo vele ngihambe ngekubanga nami ngihlale nabo. So I was staying with one of my friends, my female friend. Ngelilanga udade umngane wami wesifazane ngihlezi naye. I called my younger brother to bring me clothes over there. Ngafonela umfowethu omncane ukuthi angilethele ingubo ngoba So ngihlezi la. when my brother picked the phone, Ngenkathi umfowethu kethatha ukubamba ucingo. he told me that one of the boys in the area has died. Wangitshela ukuthi omunye wabafana lapha endaweni engimaziyo useshonile. I was afraid. Ngavele ngasaba ke I manje. said, when? Ngathi nini? She said they just told them yesterday. Wathi bamtshele nje izolo. That was early February 2013. Beku February 2013. And this boy is a boy that you know when you are staying in the area with bad boys, all these wayward boys, you sit in the area, be smoking, juicing, drinking rum. Futhi lo mfana ke lo umfana usendaweni owaziwayo mawumazi nje uyabhema wenza yonke into leyo sesenza lezo zinto lezo nezenzayo umfana esihlanganyela nazo kubini. So when I asked my younger brother, Mangibuza kumfethu omncane what's the time for the burial service? ukuthi uzongcwatshwa nini. He told me Wangitshela that they say it's the 13th of February. ukuthi uzongcwatshwa ngo-13 So I February. decided to attend the burial service. Ngase ngiya emgcwabeni ke When nami. I attended the service, Mangiye emgcwabeni I came late. ngafika sedlula I was isikhathi. sitting back of the church, Ngangihlezi ngemuva nje and ebandleni. the corpse was in front of the church like that. Nesidumbu ke sasiphambili And ebandleni. one of a renowned pastor too in Sierra Leone. Omunye kwabafundisi osesebenza kambi noma odeleliwe ebandleni And lakhe. the pastor was saying on top of the disease Wathi lo mfundisi phezu kwalo muntu oshonile. that this boy is a good boy, is an obedient boy. Wathi lo mfana umfana olalelayo umfana And the omuhle. Spirit of God is telling him that this boy has made it to heaven. Umoya kaNkulunkulu uyamtshela ukuthi lo mfana usengenile ezulwini. But me that I'm sitting back of the church, Ngenkathi ngihlezi ngemuva lapha ebandleni, I know the life this boy is living. ngangiyazi impilo ebiphilwe lo mfana. So I told myself, Ngase ngithembe enhlizweni yami. I told my younger sister Pinda was sitting close to me. Ngatshela nodadewethu obehlezi eduze kwami. I said, do you hear Yes. that this life we are living doesn't matter to God? Ukuthi le mpilo esiphila yayiyona inkinga This kaNkulunkulu. brother that is smoking, we know he changed. Ube lo mfana kade ebhema futhi nendlela ebeyiphilwe Every yayazi. day you see how seeing him with new girls. Nsuku zonke simbona nentombi entsha. If this pastor said God has speak to him that because when he Uma lo mfundisi ethi lo uNkulunkulu usekhulume naye ukuthi lo mfana usezulwini. because we believe pastors in Sierra Leone. Ngoba siyabakholelwa ngabafundisi When they esikweleyo. say the voice, we believe that is God. Mayethi nje iphimbo sivele I sikhona said, if uNkulunkulu. this pastor now said that the voice has told him that this
this brother is in heaven, uma ke lo mfundisi ethi iphimbo limtshela ukuthi lo mfana usesezulwini with all the sinful life, nayo yonke into ade yenza then me too, I'm going to heaven. nami ngiya ezulwini So why are you people condemning me? pho indaba lo lingihlukumeza And then my younger sister turned and watched me like this. wavele wangibheka nje I udadewethu said, wamashona God, sorry for you. wathi nje You ngiyakudabukela don't even know what you are doing. awazi lutho uthi wenzani So as I was feeling comfortable in that preaching, ngenkathi ngikhululeka ke ngalowo ntshumayelo pastor continued preaching. waqhubeka umfundisi washumayela And then I heard a voice, lapho ngase ngizizwi loud and clear, elikhulu futhi ngalizwa kahle as if somebody was sitting back on me kungathi ngumuntu nje semva kwami and told me lathi that you are next to die. lathi uyalandela wena olandela uzofa I turned right, I turned left. ngaqalaza ngala ngapha The voice continued again, imphimbo laphinda that futhi you are next to die. uwena ozolandela I uzofa tapped my younger sister finger. ngathinta udadewethu omncane See, are you hearing? Something is telling me I'm next ngathi to die. uyalizwa leli phimbo konke ethi ngizofa nami So my younger sister thought I'm just joking. wathi ocathi ngiyadlala Because she don't like the way I dress. ngoba vele akayithandi nendlela engigqoka ngayo Because the way sometimes I dress, she's feel embarrassed. hayi nendlela ebengigqoka ngayo nami So she uyihlazise don't ngempela know, after service we talk about that. ngemva kwaloko sesikhuluma ngalo nto vele I was sitting there but I was hearing the voice after some seconds. ngihlezi lapha nje imzuzu nomzuzu leli phimbo And I start liyafika to feel feverish as if I'm feeling malaria. ngaqala ngeze ngasikhona umkhuhlelo ongihlaselayo khona So lapha after the service, they said they should carry the boy to the cemetery. emva kwenkonzo kwathi afuna ukuthathwa lo mfana kiwe naye lapha I was emangcwabeni not able to go again angibani sakwazi ukuya lapha because this voice confused my whole day. ngoba leli phimbo langiqaka engqondweni yami I thought I was losing my mind. ngangithi ngilahlekela umqondo So when my younger sister came back from the burial, udadewethu omncane mebuya lapha emangcwabeni she said, "Why are you sitting so sad?" wathi indaba ujabule hlezi I wena said, "You people don't believe what I'm saying. I say something, you will be speaking to me that." ngithi mina nina abantu anizwa lento engizwa likhona into engizwa lento liyakhuluma nami So ngaphakathi my younger sister said, "Okay, let's go home." wathi asigodukele So when we went home, sagoduka I went to my room straight. ngase ngendlini yami nje I straight was lying on the bed. ngilele ke embhedeni I was afraid ngangisaba because nobody wants to hear about death. akekho umuntu ofuna ukwazi ukuzwa ngokufa If you go to the hospital, the doctor say, "No way, you just be thinking with death." uyazi nje ukuthi uma uye esibhedlela afika udokotela ayikuyabheda la kwena vele uqale manje usaba This voice will be telling me. manje liphimbo lithi kimi And when I will ask my sister, those that are around me, they say they don't hear. mangitshela umbuzo odadewethu nabantu abaseduze kwami bathi abazi lutho abalizwa I will futhi try to sleep to forget about the voice. ngizama ukulala ngithi ngizama ukukhohlwa leli phimbo The voice will come again, libuye futhi loud and clear. likhuluma kakhulu ngokucacileyo So I thought it was the devil. ngaze ngathi usathane So I mhlawumbe called my younger sister. ngabiza udadewethu omncane I said, "Please pray for me." ngicela sikhuleke She ngikhulekele prayed for me. bangikhulekele I said, "Sleep." wathi lala So I slept. ngalala nje February 14, ngofebruwari mhla 14 as many people know Valentine Day, abantu abaningi bayazi we ivalentine used to make chilling party, all these things. senze zonke lezi zinto lezokucelebrate lolu So langa my best friend called me and said, "Please come around. I'm doing party, man." omunye kumngane wami omkhulu wangibiza wathi lale khonto engiyenzayo woza sihlanganyele So the way he had me over the phone, I was very dull ngendlela angizwa ngayo efonini wabona ukuthi ngiphansi because I'm a lovely person. When he say party live, I will shout, I will scream, I will make. ngoba ngumuntu nje oyithandayo lezi zinto le mayithi nje nawe ukujabula ngivele ngimemeze ngijabule So she asked me, say, "Why are you sad? Why are you talking so dull?" wathi pho indaba uphansi inejabhisile I said, "My sister, since I attended that burial yesterday, something is telling me I'm next to that. I don't know why." ngathi ke dadewethu selongihambeli lo yamngcwaba izolo kunento engitshela ukuthi ngiyalandela mina olandela uzofa So my ngiyazi friend said, "Come over. wathi udade umngane wami woza bo There is many alcohol here, buningi utshwala obula cigarettes, all these things. ubhema ogwayi yonke into After you have taken 2 bottles of whiskey, waphuza nje amawiski amabili mix all the wine, all these things together, uwaxubanisa wonke amawayini the voice will just disappear." lelo phimbo loyithulela So I said, "It's a good idea." ngathi mina awu iqhinga elihle lelo So when I go, I will drink well, so I will not hear. ngathi uma ngiyalapho ngizophuza impela ngaphinde ngizwe So I wake lelizwi up, I take my bath, hayi ngakuvuka ngathatha iy'mpahla zami dress, I hurry to go to. ngagqoka ngahamba I met them there. They were party dancing. ngahlangana nabo laba bedansa So beyidumisa my friend bring a bottle to me. waletha nje ibhodlela Then straight he said, "Drink, drink." wathi phuza khohlwa Look at ukuphila it that you are young. uzofelani omncane As he was pouring the wine in the glass, ngenkathi sengithelele iwayini eglasini this time, ngaleli isikhathi when the voice speak to me, ngenkathi iphimbo likhuluma nami as if I have nervous system, kwangathi nje ngingaba namandla my hand okukhuluma was shaking. inhliziyo yami I yanyakaziswa had to drop the cup. ngayiwisa phansi I told my inkomishi friend, I said, "This thing is too much. ngathi ngeke lento inkulu kabi I ngeke don't know what is going on." angazi kwenzakalani They were looking at me, so what is wrong with bathi me? kwenzakalani kwena I have to leave the house. ngabashiya endlini yabo I take a machine to my own house. ngathatha-ke indlela ehambayo So when my esendlini younger yami sister saw me coming, uma bengibona-ke futhi sengibuya she lapha was ekhaya surprised because that is not my time if I leave the house. kwamangala ngoba phela kusona isikhathi engijwayele ukubuya ngaso uma She ngihambile said, "Leader is back up."
Wathe ubuyile lokwenze njani? So I was begging, I was crying for her. Manje ngase ngikhala ngimncenga. Because I believe her Christianity truly. Ngikholelwa ukukholwa kwakhe ukuthi You kuyaphila. don't see her boyfriend, she don't have time for all these things. Zonke lezi zinto zomjolo naye ngihlangana nazo. So I know that this person that give all his life to Christ, God will answer her. Ngathi ngeke mase kubhede umuntu ongakhulekela kuphendule yilo. So I beg her, say, Finda, please pray for me. Ngamncenga ngathi ngicela ungikhulekele. Please pray for me. Ngicela ungikhulekele. This voice is getting me off my mind. Leli phimbo liyaqhubeka manje So the way she liyangisanganisa. was seeing me crying, Ngikasebona ngikhala. she know that this thing is serious. Wabona ukuthi cha lento So ngempela she pray for me. wangikhulekela And ungikhulekela. then later I said, prepare food, I'm feeling hungry. Ngemva kwesikhathi ke sengenzela After ukudla she ngilambile. prepared the food, I don't even know if I was sleeping. Ngaphambi kokuthi ngikubone ukudla ke ngabona sengilele On the futhi. 15th of February, Ngomhla ka-15 kuFebruary 6 in the morning, early in the morning. ngo-6 ekuseni kakhulu. What wake me up, I don't know. Into eyangivusa ngazi. When I wake up like this, Mangivuka nje I start feeling as if in the spirit they are using knife to cut my throat. ngezwe ngathi nje kumoya nje khona abantu abasebenzisa ummese ukunqamula I umqoqo. shouted my younger sister in her own room. Ngamemeza udadewethu kwelinye ikamela I said, lakhe. Finda, please come. Ngathi Finda woza. She run into my room. Wagijima ezekameleni What lami. is the problem? Wathi inkinga. I said, pray for me. Ngathi The ngikhulekele. way I'm feeling. Indlela Please engiyiyona. pray for me, I'm dying. Cela ungikhulekele Finda, ngiyafa. pray for me. Ngikhulekele. My other arm was in my neck. Isandla And sami I esinye was stretching sasemqaleni the wami. other arm to her. Esinye isandla ngisikhiphele You kuyo. don't know I'm feeling pain. Ngathi awuyizwa into engizwa yobuhlungu lana. Then she told me, leave the bed, calm down. Wathi suka embhedeni wazihlale When phansi. I stood up on my feet, Mangisukuma ngenyawo zami. that is the time I know that there is no life on my feet. Ngabona lapho ukuthi akusekho kuphila ey'nyaweni zami. As if I just have a leprosy all of a sudden. Kwangathi nje nginochoko esithubeni. I felt no life on my feet. Okungekho kuphila ey'nyaweni I zami. almost fell down. Ngavele ngawa. She tried to raise me up. Wazama I ukungisukumisa. was weak like this. Ngangakwazi ngisho ukuma What is ngey'nyawo. going on? Bathi yini inkinga I yakho? called my younger brother. Wabiza umfowethu And nomnyama. then she started seeing me pulling flush in my mouth. Wabona ke manje ngikhipha ukudla emehlweni ami namehlo ami ephumela ngaphandle. So she was panicked. Manje wayeseqale She shawuva. called my younger brother. Wabiza udadewethu She umfowethu said, "Sir, omncane. bring water, bring water." Wathi lethana amanzi lethana My amanzi. younger brother ran from his own place. Wafika kumfowethu omncane I naye. washed with the water. Wangithela I ngamanzi. said, see the way Linda is doing. Wathi buku nje ulinde My uthini. younger brother started pouring the water on me. Wanibele bethela amanzi ke When phezu they were kwami. pouring the water on me, Kodwa ngithi bethela amanzi I mina. was still pulling my tongue. Ngangisabamba umqoqo wami. Crying, telling them, help me, I'm dying. Ngithi ngisizeni ngiyafa. People are watching me, I'm dying. Labantu bangibheka kodwa ngiyafa. So she was saying that, let's pray. Ngikathetha sikhuleke. So later she took the phone Ngemva kwesikhathi bathatha ucingo. and called my friend, Bafonela abangani two bami. of our family friends. Abanye nabangani bomndeni. And then they rushed to the house. Bafika ke They endlini. said, please come because one of them have a vehicle. Ngoba omunye wabunemoto wathi fika. Few people come, please. Bafika come. bebeza ngokushesha. So they rushed into the house. Mabefika endlini They saw me lying down. bangibona ngilele I phansi. was fully flushed. Ngangikhipha amagwebu nje. And then they were asking me, what is wrong? Bathi kwenzakalani? Mina said she just called me and said she's feeling. Wathi lo umtshela ngijokela ukuthi nje manje So they azizwa start kahle praying, usiya. they start praying. Baqala ke manje bakhuleka. Finda was praying, speaking tongues. Usister Finda wekhuleka ekhuluma ngelimi. As if I was in hell already because the place was very hot. Ngendlela engazi ukuthi ngangisesogweni ngoba leso mzuzu ngoba indlela indlu yayishisa But the ngayo. place was very cold. Futhi kwesikhathi indlu indawo le yayishisa ebanda kakhulu. But me, I was sweating. Kodwa mina ngangijuluke kuyona leyo ndawo ebandayo ukushisela. Why them? They are feeling cold, dress cold. Bona begqoka amajazi beshisa bebandwa amakhaza. I was creeping going to the bathroom. Mina ngangihamba ngamadolo ngiye ebathroom. My stomach would do as if I want to use the toilet. Kuba ngathi sisami nje sengiphethe ngikhisa When ngikhipha. I creep to the toilet, nothing will come out. Mangifika ngihlala lapha kuyitoilet bese ngaphumi lutho. I was just feeling confused. Ngiqakekile nje. So Finda said, Linda, stop this moving. Wathi ke uFinda lalela musulomnyakazi. Come. Woza. She sat down on the center of the parlor. Wahlala ke eduze kwethawula nje. The way she was seeing me weak. Indlela engibona ukuthi ngiphelelwe ngayo amandla. And the way I was breathing was warm. Indlela ngiphefumula ngayo nje And after a kwakuganye. time, I will breathe again. Ngiphinde emva kwesikhathi eside ngiphefumule kanye As futhi. if a spirit told her that something is going to happen. Kwangazi ukuthi umoya usumtshelile ukuthi konke ezokwenzeka. So she told me Wangitshela wathi that, Linda, let me lead you to Christ. wathi ngicela sivume uJesu manje. My eyes was dim. Amehlo ami ayivulekile. Everybody was standing there. Bonke abantu babemile One la. of the people that she called, Omunye wabantu ayembizile. my past boyfriend, was standing there. Wawumuntu esasijola naye eqaleni. He cannot do anything, was watching me like this. Wayengibhekile nje lo mfana esasijola naye engangisizi And then my ngalutho. sister hold my hand like this. Udadewethu wabamba isandla And sami. said, Linda, repeat after me, please. Wathi ngicela uphinde lamazwi emva kwami lo She mkhuleko. said, the Lord Jesus. Wathi ithi Nkosi uJesu. My people, I'm telling you, Bazalwane ngiyanitshela. now you have the energy to renounce Satan. Njengamanje usenamandla okumxosha uSathane. There will be a time
khona isikhathi when the Lord wants to take your life, uJesu uNkulunkulu efuna ukuthatha impilo yakho no strength in you. akusekho mandla That's why the mfana Bible is telling us ingakho iBhayibheli isitshela ukuthi we should be get prepared at any time. ukuthi funeka siyilungiselele ngaso sonke isikhathi Anywhere death meets you. noma ikuphi la uhlangana khona nokufa It's not that time you know that you are going to die, you say, let me give my life to Christ. akusona leso sikhathi ozoyitshela uzofa manje bese ulungiselele When impilo my yakho sister was kuJesu telling me, say Jesus, engathi udadewethu ethi Jesu my mouth was heavy. umlomo wami wawusinda ngingakwazi As if I'm learning to talk. kuba ngathi mangifunda ukukhuluma As if they put container on my lips. kungathi bafaka icontainer emlonyeni wami I was doing like this. ngangithi ngingakwazi He ukusho was squeezing this my mouth, ezama ukubamba ngenkani umlomo shaking it, and it was. engiyakazisa ethi fuma Linda, please, ethi zama please, Linda, don't give up. zama ungalahli ithemba I beg you, please, Pastor. ngiyakuncenga fuma He uJesu was shaking me. engiyakazisa And the life was leaving me like. kodwa ukuphila kwasephuma She said, oh, somebody help me. bathi bazalwana kube khona My umsizayo friend was standing there, don't know what to do. umngane wami wekhona lapho engakwazi Everybody ukususiza was panic. wonke umuntu wayetatazela nje The sudden thing, what is going on? bethi kwenzakalani They just had me take a deep breath. bangisiza nje ngakwazi ukudonsa umoya bangizwa ngidonsa umoya I started breaking the breath down. ngase ngiyawukhipha And futhi my hand was dimming. namehla amaye I bamnyama don't know anything again. nangabisazi lutho emva kwalokho All what I saw now, konke ngase ngikubona manje I saw myself in a different place. ngazibona ngazithola ngikwenye indawo With plenty of people. nabantu abayinqwaba These people, they are walking. labantu bayahamba Both black and white, different races. abelungu abamhlophe abamnyama As we were walking, njengoba sihamba la I was asking myself, ngangibuza umbuzo where am I? ngikuphi I was in my house. kanti ngisendlini yami nje I don't know this place. angiyazi le ndawo Who are these people? oba labantu I know they are human beings. ngiyabazi ukuba abantu But we don't have white people like this in our country. kodwa asibekho asinabo abelungu abaningi ezweni And lethu you see different races. futhi ubona bonke inhlobo yamuntu And the place was very quiet and lonely. nale ndawo yayithulekile engekho ukhulumisana nomunye So I said, oh, what is going on? nathi nokwenzakalani I started following the queue. nami ngaqala ngahamba joyina ulayini As we were going, njengoba sihamba njengoba sihamba, I started feeling heat. ngaqala ngezwa ukushisa Where this heat is coming from? ngathi nokushisa kuvelaphi As if you are standing by a ovary. engathi sondele kakhulu kovini As we get closer, njengoba sisondele the heat gets increased. nokushisa kuyanyuka I said, no, I can't. ngathi mina ngisakwazi ukuqhubeka